আগামী 6 মাসের ভিতরে নাই যাবে নিশ্চয়ই দেবো তোমাদের সবাই তাকে অনুরোধ করবো। গুড আফটারনুন। ত্রিপুরা রাজ্যে 4টি বিধানসভা আসনে আগামীকাল যে উপচুনাव হতে চলছে, আমরা अंतिम প্রস্তুতিতে আছি। আজকে আপনারা দেখেছেন যে পোলিং পার্টি পোলিং স্টেশনের দিকে রওনা হচ্ছে, যে আমাদের পোলিং স্টাফ, মাইক্রো অবজারভার, প্যারামিলিটারি ফোর্স সবাই গাড়ি দিয়ে আজকেই পুলিশ স্টেশনে পৌঁছে যাবে এবং ওখানে গিয়ে আগামীকালের ভোটের জন্য প্রস্তুতি করবে। আমি আজকে আপনাকে তথ্য দিচ্ছি না, তথ্য আপনাদের হাতে আছে, কত পুলিশ স্টেশন, কত ভোটার। আমরা সব দিক দিয়ে আমরা প্রস্তুত। পুলিশ স্টেশনে যে ইলেকট্রিসিটি, নেট কানেকশন, পানীয় জল এবং যারা ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ ওদের জন্য র্যাম্প, আর যেহেতু জুন মাসে ভোট হচ্ছে, আমরা প্রত্যেক পুলিশ স্টেশন মধ্যে 100-150 ভোটারদেরকে ওয়েটিং করার জন্য আমরা অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি। অনেক জায়গাতে বারান্দা আছে, ক্লাসরুম আছে, আর যেখানে কিছু নাই ওখানে আমরা শেড দিয়ে দিয়েছি। সবাই 221 পুলিশ স্টেশন মধ্যে যদি কোনো বৃষ্টি হয় ওখানে ওয়েটিং শেড আছে। আমি আপনাকে অনুরোধ করবো আপনারাও 1-2 জায়গাতে গিয়ে আপনি দেখে যে 4টি বিধানসভা কেন্দ্রে 1,89,032 ভোটার আছে। আমরা এই প্রত্যেক ভোটারদের জন্য আমরা দায়বদ্ধ। এই জন্য আমরা প্রথম থেকেই 25 কোম্পানি প্যারামিলিটারি ফোর্স in addition to our TSR and other police force আমরা এখানে এনেছি। 9 তারিখ থেকে 9 জুন থেকে সবাই ফোর্স অন দ্য রোড ইন দ্য এরিয়া ওরা ডিউটি করছে। ভালো ল অ্যান্ড অর্ডার এবং যে কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজার আমরা নিয়েছি। প্রত্যেক ভোটে এটা আলাদা পরিস্থিতি থাকে। I don't want to compare this election with any other election. So we are confident about this election. আর আমরা কনফিডেন্ট আছি এই জন্যই আমরা সরাসরি ভোটার হেল্পলাইন আমরা শুরু করেছি। কি এই যে আমি সংখ্যা বলেছি 1,90,000 ভোটার, এক ভোটারও কোনো অসুবিধা না হয় ওনারা এখানে সরাসরি। আমরা ইতিমধ্যে গতকাল 5টা পরে যখন আমরা হেল্পলাইন শুরু করেছি, অনেক ফোন এখানে আসতে শুরু হয়েছে। আমরা সবাইকে আমরা আশ্বাস দিচ্ছি कि আপনারা আবাদভাবে, আপনারা সহজভাবে নিরাপত্তা থাকবে, আপনারা গিয়ে ওখানে গিয়ে ভোট করতে পারেন। পোলিং এজেন্টদের জন্য আমি আশ্বস্ত করতে চাই, আপনি সঠিক সময়ের মধ্যে আপনারা পোলিং স্টেশনের মধ্যে পৌঁছে যান। আপনার যে লেটার, অথরাইজেশন লেটার আপনারা দেখান, আইডেন্টি কার্ড দেখান, এবং আপনারা আপনি ডিউটি করতে পারেন। ভয় করার কোনো সুযোগ নাই। এই যে পোলিং স্টেশনের মধ্যে যে আমরা প্যারামিলিটারি ফোর্স দিচ্ছি, যেমন আগরতলাতে আমাদের কাছে প্রায় 10টা কোম্পানি আছে। এই 10 কোম্পানির মধ্যে 6 থেকে 7 কোম্পানি আমরা পুলিশ স্টেশনে দিচ্ছি।
এরপরেও 3টা কোম্পানি রয়েছে যে বাইরে ডিউটি করবে। তো 3 কোম্পানি মানে 300 প্যারামিলিটারি ফোর্স, যে আমাদের যে দুটো অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সির মধ্যে যদি আপনি এরিয়া দেখে, অনেক কম এরিয়া, 12 স্কোয়ার কিলোমিটার, 16 স্কোয়ার কিলোমিটার, মানে 1-1.5 ঘন্টার মধ্যে সব অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সি ঘোরা যায়। So we have sufficient force, and if such a blanket security is available, then there is no scope for anybody to feel threatened. আপনার নিজের ভোটাধিকার আছে, আপনারা এটা গ্রহণ করবেন, আপনারা এটা ভোটদান করবেন, আমরা সবাই আশ্বস্ত করছি। ওয়েদার ফোরকাস্টিং করে কথা করেছি, আগামীকাল ক্লাউডি ওয়েদার থাকবে, কোনো হেভি অথবা ভেরি হেভি রেন এই জন্য কোনো প্রেডিকশন নাই। কোনো লাইট রেঞ্জ হলে আমরা প্রস্তুত যে কোনো পরিস্থিতির মধ্যে। কালকে ভোট হবে, আমরা ভোট গ্রহণ করার জন্য আমরা সবাই প্রস্তুত আছি। গতকালকে আপনার সঙ্গে 3 ডিএম এসপি কথা করেছেন। আমি সবাই ভোটারদেরকে অনুরোধ করব, ভারত একটা গণতান্ত্রিক দেশ, যে ভোটার অধিকার আছে এটা আপনাদের সর্বোচ্চ অধিকার আছে, আর ভয়মুক্ত এবং কোনো প্রলোভনের আপনার শিকার না হয়ে আপনি ভোটদান করেন। সবাই ভোটারদের সুবিধার জন্য আমরা প্রত্যেক অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সির মধ্যে এবং সিও অফিসে আমরা ভোটার হেল্পলাইন শুরু করেছি। একটা ল্যান্ডলাইন, একটা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দেওয়া আছে। তো আমি আবার আপনাকে অনুরোধ করব, আপনাদের মাধ্যমে এই যে ল্যান্ডলাইন আর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর প্রত্যেক ভোটার কাছে পৌঁছে যাবে। যদি কোনো অসুবিধা হয়, আমরা দেখছি অনেক জায়গাতে, বিশেষ করে আগরতলা শহরের মধ্যে যারা চাকরি করেন, যারা বিজনেস করেন, সবসময় ভোটার তালিকা দেখেন না, নিজের নাম কোন ভোটার লিস্টে আছে, অথবা পোলিং স্টেশন কোথায় আছে, এসব মানে বেসিক যে ইনফরমেশন ওদের কাছে নাই। লাস্ট মিনিট গিয়ে ওনারা এসব খোঁজ খবর করেন। তো আপনারা যে ভোটার হেল্পলাইন মধ্যে আপনারা ফোন করে জানকারি নিতে পারেন। Basically, we are putting Central Paramilitary Force in the polling station. Central Paramilitary Force এর 20 কোম্পানি আছে। তো এটার মধ্যে 10টা আগরতলাতে আর 10টা দুটো বিধানসভা কেন্দ্রে আমরা ভাগ করেছি, আর 5টা আছে টিএসআর, যে আমরা এরিয়া ডমিনেশন জন্য আমরা ইউজ করছি। We are continuously getting complaints, and these are of routine nature. So, as and when we are getting complaints, we are taking action immediately. Normally, we have received in last 10 days about 15-16 complaints. So we have taken action then and there. But many times we also receive complaints on WhatsApp or on mobile also. That also we take care. Normally, we have been our ROs and DOs and police officers have been very responsive and very alert in attending these complaints. সব জায়গায় ব্যবস্থা আছে, আমাদের ট্রায়াল হয়েছে, আর আমরা আশা করব এখানে যদি কোনো ভারী বৃষ্টি না হয়, আমরা সব 221 জায়গা থেকে আমরা ওয়েবকাস্টিং করতে পারব। ব্যালট যে আমাদের ছিল 80% 80 years and above, physically challenged people, the election duty, যারা পুলিশ আছে, টিএসআর আছে, ওদের সম্পন্ন হয়েছে। আমরা প্রায় 95% আমরা এটা পোস্টাল ব্যালট পেয়েছি, যেটা নাই এটা পুরো পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট মাধ্যমে পাঠায়। তো কালকে 7টা থেকে 5টা পর্যন্ত ভোট হবে, যা আমাদের 231 পোলিং স্টেশন
আমরা সবাই জায়গাতে প্যারামিলিটারি ফোর্স আমরা দিয়েছি और डीएम वेस्ट डीएम नॉर्थ डीएम डालाई गतकाल के 5টা সময়ের পরে 144 সিআরপিসি অর্ডার দিয়েছেন 24 তারিখে সকালবেলা পর্যন্ত। তো আমরা দেখছি এটা সব দিকে এনফোর্স করা হচ্ছে। তো এই ভোট শান্তিতে উৎসাহमध्ये প্রত্যেকবার আমাদের রাজ্যে হয়ে এভাবে হবে আমি এটা আশা রাখছি। আপনাদের জন্য যারা মিডিয়া কালকে আপনাদের জন্য যে আপডেট লাগবে, আমরা প্রত্যেক 2 ঘন্টার পরে যে ভোটিং পার্সেন্টেজ আমরা রিলিজ করি, সেটা আমাদের একটা সফটওয়্যার আছে। সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমরা প্রত্যেক পোলিং বুথ থেকে আমরা রিয়েল টাইম, প্রায় রিয়েল টাইম 1-2 মিনিটের বেশি যে ক্রিকেটের স্কোর আপনি যেভাবে দেখেন টিভিতে, হয়তো 10-15 সেকেন্ডের ফারাক হবে, হয়তো 1-2 মিনিটের ফারাক ম্যাক্সিমাম হবে, আপনারা পাবেন। এটা এই পাওয়ার জন্য আমরা ব্যবস্থা করছি। আপনাদের যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে, এই গ্রুপে আমাদের মিডিয়া সেল রয়েছে সিও অফিসে, প্রত্যেক 2 ঘন্টা করে ওখানে উনি পোস্ট করবে। এবং যে আমাদের যে সিও ওয়েবসাইট মধ্যেও আমরা এটা এই পোর্টাল থেকে আমরা এই ফিগার দেব। তো ওখানে হতে পারে একটা 5 মিনিটের দেরি হতে পারে পোর্টালে, কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ মধ্যে প্রায় রিয়েল টাইম আপনি পাবেন। আর আমাদের যে সিও যে সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল মধ্যেও এই ফিগার আপনি পাবেন। তো আগামীকাল বেশি আপনাকে পুনঃ করার দরকার নাই। আপনি যে সিও পোর্টাল এবং যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ যেখানে আমাদের মিডিয়া পার্সন ফ্রম সিও অফিস আছে, আপনি এখানে আপনি এই সব ফিগারটা পাবেন। তো আবার একবার আপনার মাধ্যমে আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে শান্তিতে সুষ্ঠুভাবে, প্রাকৃতিক অসুবিধা হবে না যতটুকু আমি জানি, এটা ওয়েদার ফোরকাস্টিং, তবে কিছু রেন হলেও আমাদের প্রস্তুতি আছে। তো কোনো নাগরিক কোনো ডাউট থাকার কোনো স্কোপ নাই কি বৃষ্টি হইলেও ভোট হবে কি না। ভোট হবে। ভোট সকালে 4টা থেকে 5টার মধ্যে যে আমাদের এখানে 800, 900, 1000 ভোট গ্রহণের যে ক্ষমতা আছে সেটা আমরা তৈরি করেছি। এবং যে কোনো ঘন্টা 2 ঘন্টা বৃষ্টি হয় তো ওখানে থাকার জন্য আমরা ব্যবস্থা করেছি। তো জুন মাসে ভোট ডিক্লেয়ার হয়েছে, আমাদের কিছু করা নেই। তবে we hope that rain gods will be with us and they will help us with the pleasant weather. ইলেকট্রাল ফটো আইডেন্টিটি কার্ড আমাদের প্রায় 100%। এমনকি গত জানুয়ারি মাসে যখন আমরা ভোটার লিস্ট রিভাইজ করি তখন প্রায় 70,000 ইপিক আমরা বিলি করেছি। প্রায় 40,000 নতুন ভোটার এবং 30,000 কোনো কারেকশন হয়েছে অথবা রিপ্লেস হয়েছে ইপিক কার্ড, তাদের ইপিক কার্ড লস হয়েছে। তো আমাদের রাজ্যে এমন বেশি প্রবলেম নাই। তবে যে কমিশন থেকে যে গাইডলাইন আছে, যদি কোনো কারণে যদি আপনারা ইপিক কার্ড আপনাদের হাতে নাই, তাহলে 12 ডকুমেন্টস আমরা লিস্ট দিয়েছি, যেমন আধার কার্ড, এনজিনরেগা, ব্যাংক পাসবুক, পোস্ট অফিস পাসবুক, হেলথ ইন্স্যুরেন্স, স্মার্ট কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, প্যান কার্ড। তো আপনার কাছে যে প্রেস নোট আছে এখানে পয়েন্ট নাম্বার 13 মধ্যে আমরা দিয়েছি 12 ডকুমেন্টস। সো আই রিকোয়েস্ট অল অফ ইউ টু পাবলিশ দিস। আপনারা সবাই জায়গায় পাবলিশ করেন। যদি অনেকবার তো বাড়িতে আছে ইপিক কার্ড, কোন আলমিরাতে আছে, কোন পার্স মধ্যে আছে, লোক জানে না, খোঁজ করার পরেও ওরা পায় না। তাহলে এই প্রসঙ্গে আপনারা
12টি ডকুমেন্ট মধ্যে একটা ডকুমেন্ট নিয়ে আপনারা ভোট এখানে দিতে পারেন। ये जानकारी আপনারা আপনাদের মাধ্যমে সবাইকে পৌঁছে দেবেন, এটা আমাদের অনুরোধ। So you have We have given adequate security to all candidates. কোনো ক্যান্ডিডেট যদি এটা প্রথম ফেজে হয়েছে, যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট আছে, unrecognized political party, depending on the police report we have given the security. There is no candidate who is vulnerable and without any security. We have given adequate security. Sir, since you said that no candidate was vulnerable and no candidate was without security and adequate, blanket security is available everywhere. There have been incidents of complaints from different political parties and even candidates are being attacked. And even the ruling party alleged that their campaign materials were removed, and despite having such blanket security, covering the entire city and all the pull-out areas. So smart city project is having CCTV cameras covering all the areas in the city. Are the CCTV footage being collected, and if yes, then what actions have been taken there? See, we have sufficient security for the candidates, for the important political functionaries, and we have not compromised on that. Plus, there is area domination by security forces going on. Lot of incidents we have prevented. So I don't want to list down, but with these many forces, we have been able to prevent not many clashes which normally would have happened. And in Agartala, we have more than 420 smart city cameras in function. Even during this heavy rain also, all the flood management was done through these smart cameras in this city. And there is a standard protocol where if you go to our integrated command control system, so the round the clock police officers are sitting and they are given exclusive access, which you and me are not authorized. And police, wherever there is any case, so they make use of that footage. That footage is available for any incident. That is why we have decided to do webcasting of all the polling stations. So whatever activities will happen within the polling station tomorrow will also be webcasted and will also be recorded and preserved. Not only that, the video cameras will be there because the webcasting will be static. It will be fixed in one point and will be covering mainly the entry point, exit point of the polling station and the activities of the polling agents who are sitting there. So these critical activities will be covered by the webcasting, but the other activities in and around the polling station, like say 100-meter territories secured or not, the voters in the queue, activities of the paramilitary forces outside, the voter identification in the queue, then at 5 p.m. whether the perimeter is closed and the tokens are given. All these things will be also be videographed by the mobile videography cameras. So that will be separate. And inside, say static would be separate. Now we are living in a technology era, in a social media era. So whatever incident happens, we have seen that 4, 5, 6 footages come out. So that is the advantage of the technology. And election commission as well as the election department, we are having adequate devices, adequate manpower to capture all the activities of this election, and we will make use of those recording for handling any complaint, any cases as per required. পার্টি আউটসাইডারদের এনে এখানে ভোট কেন্দ্রে রাখছে, মানে সেইটাকে কালকে 5টার পরে activities of anybody who is not the voter of the assembly, they are restricted. We have put, if you see, all the main roads we have put the checkposts. We are checking each and every vehicle, each and every person. কিছু অসুবিধা হতে পারে,
But to be doubly sure, we are checking. We have also got information, we have also got complaints. Our flying squads have gone and we have asked people to vacate. We are checking their iCards, their ration cards, their names in the voter list if they claim like that. So this activity is going on, but to a large extent we have been able to vacate lot of hotels, lot of guest houses, marriage halls, lot of places have been vacated, and I am sure that they will also cooperate with us. Sir, one question is that you said those are exclusive of the smart city, but those footage were shown in a political party's press conference. How it came, how they got access? You said no. And do you have the taken cognizance of the incident of when a candidate was injured? Do you have that smart city footage? Okay. Smart city footage is with the police, and I don't think that anybody has access to that. We have not published that. I have not seen the footage which was shown yesterday because there is a protocol for that. But we have also seen that there were also private cameras because some raw footages were also there. So I don't want to comment in those cases which are under investigation, but I would like to applaud the police department because you need to understand that in this case, suo motu case was taken because we got a case complaint very late in the evening, but immediately after the incident in the early hours, police has recorded a suo motu case. Taking a suo motu case because you all are senior journalists and covering the not only elections but also other activities in the state. How many times administration takes suo motu case? In this case, suo motu case was taken because our police officers, some say police staff, were engaged with the duties with these candidates and were witness to the incident. That's why suo motu case was taken. Whatever happened is very unfortunate, but when the police department has taken a suo motu case, that we need to appreciate. We need to give credit where it is deserved. Okay. Thank you. Thank you very much.